Bonjour mon ami, bienvenue dans histoire du soir. Je m'appelle Stephen Dune. Je suis un conteur irlandais. C'est un grand privilège pour moi d'être la voix que tu écoutes pendant que tu tendres ce soir. Dans l'histoire de ce soir, tu te retrouveras dans une vallée magnifique et apaisante. Tu es loin de tout ce que tu connais, et tu rencontreras bientôt un moine gentle et sage. Ce moine te guidera et te fera une grande sagesse intemporelle pendant que tu profiteras du magnifique paysage de l'Himalaya. J'espère vraiment que cette histoire te plaira. Une petite chose, si mon travail t'aide et que tu veux me soutenir, tu peux le faire sur Patreon. Le lien se trouve sous cette vidéo. D'accord, faisons maintenant la séance de relaxation qui prendra quelques minutes avant l'histoire du soir. Je vais faire un compte rebord de ténéwan et pendant ce temps, l'estoy aller de plus en plus. Ten sans le soutien du letsus toi au dessous. Au de tout, c'est sur quoi tu es along ce soir. Et sous tu fais là, sans le soutien de la terre, notre maison, notre soutien constant. Et pendant que tu prends conscience de ce qui te sauchen, voici de beauté reliquer encore un peu plus maintenant. T'adoucer encore un peu plus maintenant. T'abandonner à ce moment encore un peu plus maintenant. 9. Tu es en sécurité. Laisse-moi voix aider un ancré de sécurité ce soir. Sache que ma voix ne te conduira que vers des endroits sûrs. Laisse-moi voix aider une amie. Une voix de douceur, de confiance, et surtout de sécurité. Et restons encore maintenant. Remarque ce qui se passe dans tes pieds, dans le bus de tes jams, dans tes cuisses, dans ton ventre, dans tes mains, dans ton cou et tes épaules, et dans ton visage. Et si tu gardes de l'attention, aussi tu ressens une douleur, voici de beauté reliquer encore un peu plus maintenant. Moi, je garde toujours beaucoup d'attention dans mon visage. Allège simplement si poids maintenant. 7. La journée est finie. Si qui si qui sera. Quelles que soient les pensées que tu peux avoir sur la journée passée, ou quelles que soient les pensées que tu peux avoir sur ce qui va venir, elles ne te servent pas maintenant. Elles ne sont pas utiles. Alors laisse-les simplement arriver quand elles viennent. Ne lutte pas contre elles. Accuse seulement la valeur comme une partie du fait d'être humain. Puis laisse-les partir et regarde-les s'éloigner comme des nuages qui passent dans une nuit pleine de toils. Ou comme des fées qui flottent sur une rivière éclairée par la lune. 6. C'est ton moment. C'est ton temps. Laisse cette véritaire et te reliquer encore un peu plus maintenant. Être assis dans ces moments, encore un peu plus maintenant. Tu mérites le repos. Tu mérites le sommeil. Nous le méritons tous. Alors offre-toi simplement ce que dans ce soir et laisse-moi voix faire partie de ceci. 5. Laisse pas être entrer un peu de gratitude maintenant. De la gratitude pour les choses simples, pour l'abri que tu es cesseur, pour ton souffle, pour ton corps, pour la possibilité de coudre cette histoire du soir ce soir, pour ce que tu aimes qui t'aime. 4. La paix vit en toi. Elle est toujours là, attendant d'être trouvée, attendant d'être ressentie, attendant d'être vue. Au sens du ce soir, Peter dans ta tête, oh Peter dans ton cœur. 3. Commence maintenant à faire appel à ton imagination. Commence à te voir dans l'Himalaya, la chaîne de montagnes où se trouve le mont Everest. Tu es dans une vallée, et c'est une belle journée, et tu es assez pour trouver le paix que tu désires. Tu es assez dans un état ouvert et prêt à accueillir la paix à sagesse qui vont venir.
2. Pra encore une fois des nouvelles de ton corps maintenant. Il a beaucoup travaillé pour toi aujourd'hui. Il est temps de lui donner du repos. At 1. L'estoy à leur complètement maintenant pendant que je te raconte l'histoire du soir. La vallée dans laquelle tu te trouves n'a rien à voir avec tout ce que tu as déjà vu. Les vallées, surtout dans l'Himalaya, sont d'une beauté incroyable. Ici, tu peux respirer. Ici, tu peux te libérer. Ici, tu peux te laisser aller et simplement être. Tu commences à marcher très lentement et à chaque pas que tu fais, quelque chose de magique commence à arriver. C'est presque invisible et pourtant très profond. Tu es en train de l'acquérir prise. Tu perds peu à peu soucis, ton stress, ta douleur, quoi que tu portes avec toi, pas et pas, dans cet endroit d'une beauté totale. Le chemin sous tes pieds est doux, un mélange de terre et de pétales disperses de fleurs sauvages qui bordent le sentier. Elles sont petites et délicates, de minuscules éclats de couleur, comme des chuchotements de joie dans les herbes. Le sol est ferme, mais doux, et accueille chaque pas comme si la vallée elle-même t'aidait à avancer. Une sensation grande en toi, quelque chose de doux et de chaud, comme la lumière du soleil qui entre par une fenêtre un matin frais. Elle se répand dans ta poitrine et dans tes bras, relâchant des muscles dont tu ne savais même pas qu'ils étaient entendus. Quand tu fais un autre pas, tu laisses encore une libération, comme si un petit caillou d'inquiétude avait glissé de ta poche pour disparaître dans la terre derrière toi. C'est subtle, mais tu remarques la différence. Tes épaules descendent un peu, elles ne sont plus tirées vers le haut par le poids de fardeaux invisibles. Ton souffle, qui est maintenant et court pendant plus longtemps que tu ne peux t'en souvenir, devient plus profond tout seul. Inspire, expire. C'est plus facile maintenant, plus naturel. La vallée s'étend autour de toi, entourée de collines douces qui montent et descendent comme les vagues calmes d'une mer ancienne. Les pentes sont couvertes par droits d'arbres. Leurs feuilles mêlant des verts et des ors qui bougent doucement dans la brise. Tu remarques la façon dont la lumière du soleil joue sur le paysage, en lui posant une douce lourdeur qui ressemble presque à un école. C'est comme si la vallée elle-même était vivante, respirant avec toi, t'accueillant plus profondément dans son cœur. Tu t'arrêtes un instant juste pour regarder autour de toi. On dirait que le temps ralentit ici. Le soleil reste bas dans le ciel, projetant de longues ombres qui dansent et changent avec le vent. Les oiseaux appellent doucement depuis la cime des arbres. Leur chant est tendre et paisible, comme si s'éveillent au aussi cet instant. Tu fais un autre pas, puis encore un autre, et chacun d'eux apporte un nouveau sentiment de soulagement. Tu laisses quelque chose derrière toi ici, petit morceau par petit morceau, et de la fête du bien, de la symbole juste. À chaque pas, la vallée perd ses ouvres davantage, montrant de nouvelles couches de beauté. Un petit ruisseau apparaît près du chemin. L'eau est claire et fraîche, tandis qu'elle coule sur des pierres lisses. Tu aperçois de minuscules poissons qui filent sous la surface. Leurs mouvements sont rapides et joyeux. Le bruit de l'eau est doux, comme le murmure d'une berceuse. Ample au frémissement des feuilles et au bourdonnement lointain des abeilles qui vont de fleur en fleur. Tu continues à marcher, non pas parce que tu dois arriver quelque part, mais parce que c'est le fait du bien de bouger, de laisser le rythme de tes pas s'accorder au rythme de la vallée. On dirait que la vallée elle-même te guide plus loin. T'invites à l'acquérir prise encore davantage, et reléguer tout ce qui s'accroche encore à toi. Et tu le fais, petit à petit.
à chaque pas tu te libères. Tu traits un instant, laissant le calme se poser author de toi comme une couverture rassurante. Ici, dans cette vallée, le temps se attire largement, t'offrant de l'espace pour réfléchir, pour écouter les parties plus profondes de toi-même, celles qui sont si souvent couvertes par le bruit du monde. C'est un endroit qui t'invite à poser des questions que tu évites peut-être, et faire revenir les pensées et les sentiments que tu avais cachés. Cause tu envie de perdre en cet instant? Qu'est-ce qui a passé sur ton cœur te tirant vers le bas alors que tu devrais être libre de vivre? Tu peux presque le sentir maintenant, quoi que ce soit, comme une petite pierre dans ta poitrine. Mais ici, dans cette vallée, tu sens que tu peux le laisser partir. Tu prends une grande inspiration, et quand tu expires, imagine que ces coudes se dissolvent, emportent par la brise. Et quoi veut dire au revoir? C'est une vieille blessure, un souvenir qui reste comme une ombre. C'est une habitude, une manière de penser qui me te surplace. Ici, parmi les arbres qui chuckadent et les herbes douces sous tes pieds, tu as le droit de t'aimer libre, de le regarder partir comme une feuille sur le ruisseau. Tu n'as plus besoin de le garder. La vallée peut le prendre pour toi, et tu peux te sentir plus léger, plus clair. Qu'as tu envie de blaire? Pas d'une façon qui ne t'empasse, mais d'une façon qui te libère de lui. Quelle partie de l'ancienne histoire n'as-tu plus besoin de porter? Tu restes là, sentant le soleil réchauffer ton visage, et tu comprends qu'il est normal de laisser cette peine partie. Elle ne sera pas perdue. Elle deviendra simplement une partie de la terre sous tes pieds, une partie de l'histoire de la vallée maintenant, un chapitre que tu n'as plus besoin de relire. Et quand tu fais un pas en avant, tu te demandes dans quel chapitre de la vie tu veux entrer maintenant. Ici, dans cette vallée, la réponse pourrait venir doucement, comme le vent qui fait bouger les feuilles. Tu ascends avant de l'entendre, une sensation d'ouverture, de possibilité. C'est comme la première page d'un nouveau livre, vide et plein de promesses. Quoi que tu sois près de La les vallée écouter, semble te sourire. tu sais que tu T'offrant un peux le faire encouragement secure. silencieux. Quoi que tu sois près d'accueillir, La vallée esprit et le porter avec toi. Et pendant que tu continues à marcher, tu ressens un soulagement comme tu n'en as jamais connu auparavant. Ici, dans cette vallée, tu as tout le temps dont tu as besoin. Ici, tu pourrais bien trouver les réponses que tu cherchais. Tout au loin, le long de la courbe de la vallée, tu remarques une silhouette. Une femme seule devant la grande étendue verte et dorée. Elle se tient là, calmement, comme si t'attendait, et pourtant, il n'y a aucun sentiment d'urgence dans sa posture. À la place, il y a du calme en lui, une présence tranquille que tu peux sentir même d'ici. C'est comme si la vallée elle-même respirait avec lui, et tu sais tout de suite que c'est quelqu'un qui appartient ici et enjoie. Tu fais quelques pas de plus, et la silhouette commence à bouger, marchant vers toi avec une lenteur mesurée. Il y a rythme dans sa façon de se déplacer, une grâce fluide qui parle d'une paix profonde à l'intérieur de lui. Il n'est pas pressé. Il avance avec cette patience qu'on y trouve que chez ceux qui ont depuis longtemps cessé de courir. À sa façon de marcher, la manière dont ses robes attrapent la brise légère, tout cela semble faire partie du paysage. Aussi naturel que le balancement des arbres ou que le coulement du ruisseau qui toi. Ton cœur s'ouvre sans prévenir, comme si attendait ces moments sans que tu le saches. Il y a une sensation de reconnaissance, même si tu n'as jamais rencontré cette personne auparavant. Tu peux sentir, d'une manière impossible à expliquer,
Cusas quoquan de bon, quoquan qui ni port and I judgment and I tente. Soulmate you may presence aussi douce, cula mus sustes pides. Aussi tendre que la lumière du soleil à travers les feuilles. Elle se rapproche, et peut maintenant voir plus de details. La robe simple qui bouge facilement author de lui. L'expression paisible de son visage. S'assied semblant contenir une connaissance silencieuse. Comme si avait beaucoup vu, beaucoup appris. Mais portant tout cela avec la légèreté d'une feuille un petit parlement. Il te regarde, et même si aucun mot n'a encore été change, te ressens tout de suite un sentiment d'accueil. C'est le genre de sensation qu'on éprouve quand on rentre chez soi après un long voyage. Le soulagement de savoir qu'on trouve un endroit où l'on est compris. Te fait encore un pas en avant at lui aussi. Il voyait un sourire sur ses lèvres, pas large, mais plein de chaleur, le genre de sourire qui dit tout sans dire un mot. Tu sens ton souffle ralentir, ton corps se détendre encore davantage. C'est comme si rencontre si du inconnu était exactement si dont tu avais besoin. Même si tu ne le savais pas jusqu'à maintenant. Il serait et seulement quelque pas de toi. Et sa présence remplit l'espace d'un calme profond. Il incline doucement la tête, un geste de respect qui semble ancien, comme quelque chose transmis de génération en génération. Quand il relève les yeux vers toi, tu remarques qu'ils sont profonds et bienveillants. Le genre de yeux qui semblent contenir des histoires entières, des histoires de compassion, de patience, et d'une profonde compréhension de ce que cela veut dire d'être humain. Bonjour, voyageurs, dit-il, de voix basse et absente. Il voyait dans son ton une douceur, un rythme tranquille qui ressemble au lent mouvement d'une rivière. Je suis simplement un moine, continue-t-il. Une humble qui marche sur ces chemins depuis de nombreuses années. Mon nom n'est pas important, mais si tel te rassure, tu peux m'appeler Tenzin. Le nom glisse sur sa langue comme une brise dans les arbres, simple mais profond. Il fait un geste vers la vallée autour de toi, comme si t'invitait et tu regarder, et ressentir toute la richesse de cet instant. Cet endroit, dit-il, est l'endroit où je viens trouver la paix, écouter le silence et le chant de la terre. Je sens que toi aussi, tu es cherches quelque chose, peut-être un moyen dialoguer les fardeaux que tu portes, ou un lieu pour les déposer pendant un moment. Il serait laissant ses mots se poser comme la lumière du soleil sur ta peau. Il n'y a aucune pression dans son invitation, aucune urgence. Seulement la compréhension tranquille que tu te trouves ici pour une raison. Même si tu ne sais pas encore tu as fait quelle est cette raison. Jouis dans un petit monastery juste derrière les collines. Dit-il en montrant une épinte lointaine où la lumière du soleil brille sur ce qui semble être le toit d'un bâtiment de pierre caché parmi les arbres. C'est un endroit simple, un endroit de calme et de réflexion, mais c'est aussi un endroit où nous aidons les uns les autres à laisser partir les choses qui nous pèsent. Si tu le souhaites, je serai honoré de marcher jusque-là avec toi. Il fait un petit pas en arrière, te laissant l'espace de choisir, sans regard ni quittant jamais la tienne. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, dit-il. Son sourire s'élargissant juste un peu, comme un rayon de soleil qui traverse les nuages. Mais si tu choisis de venir avec moi, je te promets que tu traverses le repos dont tu as besoin. Et peut-être qu'ensemble, nous pourrons laisser partir les soucis que tu apportes avec toi dans cette vallée. Tu sens l'invitation entrer en toi, non seulement comme une proposition, mais comme une profonde assurance. C'est un endroit où tu peux trouver du réconfort, où tu peux respirer plus facilement, et si moi, Tenzin,
Symbol Ader Quoquan Qui Pat Te Guider Versi Reconfer, Sans Reen Demander and Retour. To Te Suprenze Fair and Pa and Avant, Pius Anotra, Avenkit Visauman Akit to Tenzin. Ilnia Oken Raison de Se Presser I see. Liddy Meme du Tong, symbol of War Fondu, Seder de Suit Dens La Lumiere de Solio, Qui Pas et Travers Les Arbres. Tunide Rappels Pa la Dernière Fois So Tutis de Place Confella, Sans Hate, Sans La Pression, Dune Employ du Tong, Qui Turn au Fond de Tong Esprit. C'est comme si la vallée elles-mêmes avait absorbé toutes ces inquiétudes, te laissant libre de simplement marcher et respirer. Tenzin avance avec un rythme gracieux et sans effort, ses robes frôlant doucement la terre. Tu remarques la manière dont elle semble bauger avec le paysage, comme si en faisait partie. Il voit quelque chose de passant dans sa présence. Dans la façon dont il suit exactement ton pas, sans qu'aucun de vous n'y dise un mot. Vous marchez ensemble, quai à quai, et une comprehension silencieuse commence grandir entre vous, une complicite, en ligne mute qui paraît ancienne et doux. Tu comprends que, même si te propose de t'aider et alléger tes fardeaux, il voit quelque chose de partage d'ainsi et de change. Tu n'y fais pas que recevoir, tu donnes aussi. Tighter assez te volant dire ici ton ouverture, ou simplement le fait que tu lui as fait assez confiance pour marcher avec lui sur ce chemin. Quoi que ce soit, tu peux le sentir, un petit changement dans l'air, la sensation que toi aussi, à ta façon, tu l'aides. C'est un genre de compagnie que tu as rarement ressenti. Une comprehension sans paroles, qui te dit que vous êtes tous les deux exactement là où vous devez être. Le chemin commence à monter doucement, en passant à travers un bosquet de grands arbres fins. Leurs feuilles forment un toit au-dessus de vous, tachant le sol de morceaux de lumière et d'ombre. Tu inspires profondément, respires l'odeur du pain et de la terre. Là, laissant remplir tes poumons d'un fracture, qui semble effacer toute l'ordre restante. Tenzin marche en pas devant toi maintenant, te guidant avec une légèreté presque joyeuse. Et puis, quand vous tournez le coin, le monastère apparaît. Il est niche dans la colline, en partie caché par les arbres. Comme cette faisait naturellement partie du paysage plutôt d'avoir y construit dessus. Les murs de pierre sont d'une grise due et ancienne, avec des vins qui courent le long des bords et de petites fleurs qui s'ouvrent, comme des offrandes laissées par la terre elle-même. Le bâtiment est petit, humble, et pourtant il porte une majesté silencieuse qui découpe le souffle. Il voit une élégance en lui, une simplicité qui parle d'unis de soin et de dévouement. Il est d'une beauté incroyable, mais pas d'une manière grande ou fière. C'est le genre de beauté qui naît avec le temps et la patience, grâce aux mains douces de ceux qui en ont pris soin. Tu t'arrêtes un instant au bord de la clairière, juste pour te regarder. Le soleil espace dans le ciel, projetant une lumière chaude sur les pierres, qui paraissent presque dorées. Un petit claqueur se lève au-dessus du toit, et tu peux entendre le son doux et grave d'une cloche qui tinte dans la brise. C'est un son qui semble traverser toute la vallée, comme si souhaitait la bienveillant et tous ceux qui trouvent le chemin jusqu'ici. Tenzin se tourne vers toi, c'est doux et plein de compréhension. C'est ici que nous commençons, dit-il. À sa voix est un murmure tendre qui se mêle au chant des oiseaux dans les arbres. Il fait un geste vers l'arc ouvert qui mène la cour. Tu as fait un long chemin pour arriver ici, que de le saches au nom, et maintenant que tu y arrives, tu n'as rien à faire, seulement te laisser aider. Tu prends une grande inspiration, sentir l'air frais remplir tes poumons. Le monastère, la vallée,
la moine qui tatoi, tu fella ressemble un lu que te ide destinia trouver. Et per la première fois depuis longtemps, te sens uni petit et en salle de quelque chose en toi, quelque chose de chaud et d'espoir. Tenzin te guide à travers l'arc et dans une petit corps pavé de pierres rendus lisses par des cycles de pas doux. L'endroit est entouré de petits murs de pierre couverts de lyre et de minuscules fleurs qui bougent légèrement dans la brise. Au centre, un seul cerisier se dresse, ses branches lourdes de pétales roses délicates qui flottent vers le sol comme de doux flocons de neige, couvrant la terre d'une tendre couverture de couleur. C'est un endroit simple, et pourtant il semble sacré, comme si gardait le souffle de tout ce qui se sont tenus ici avant toi. Tenzin t'invite d'un geste à t'asseoir sous l'arbre, et t'installes sur un coussin de mousse douce, sentant la terre fraîche sous toi. Il s'assied en face de toi, les jambes croisées, les mains posées doucement sur ses genoux. Il ferme les yeux un instant, prenant une inspiration lente et profonde, et tu te surprends à faire la même chose sans même y penser. L'air paraît différent ici, plus dense, mais dans le bon sens, comme si était rempli de quelque chose d'invisible mais profondément guérissant. Il y a une pratique que nous souhaitons ici. De Tenzin en ouvre les yeux et en te regardant avec une douceur qui ressemble à la première lumière de l'aube. Un rituel, si tu veux l'appeler ainsi. Même si c'est peut-être un moment partage, un temps pour réfléchir et se libérer, nous l'appelons le moment du vide. C'est un moment pour déposer tout ce que nous avons pour être, pour nous asseoir avec la légèreté qui reste. Il pose entre vous un petit bol, tel dans un bois sombre et lisse et rempli d'eau claire. Tu le regardes plonger ses doigts dans le bol et le faire tourner lentement, créant des cercles qui vont jusqu'aux bords. La lumière du soleil touche la surface, et tu remarques de minuscules éclats d'or qui dansent dans l'eau comme des morceaux de lumière captures. Dans cette eau, dit-il, nous voyons le reflet de nos pensées, de nos inquiétudes, de notre douleur. Elle garde ce que nous lui apportons et que nous sommes prêts. Elle peut prendre ses fardeaux loin de nous, comme une rivière qui importe des feuilles tombées. Il te regarde avec un regard stable et gentle. Ferme les yeux, dit-il doucement, et prends un moment pour penser si que tu apportes avec toi dans cette vallée. Quasi que tu es prêt à les apporter. Une pensée, une peur, un regret. Voilà dans ton esprit aussi clairement que possible. Tu fermes les yeux, laissant ces mots te guider. Il n'y faut pas longtemps pour que quelque chose remonte, une vieille inquiétude, un souvenir qui reste comme une ombre. Tu le gardes dans ton esprit un instant sans le juger. Maintenant, continue Tenzin de ses voix basses et calmes. Imagine que tu poses ses fardeaux dans le bol, en laissant-le le prendre pour toi. Tu n'as plus besoin de le garder. Tu t'imagines le déposer, le regardant se désordre dans l'eau pendant que les cercles l'importent. Tu prends une grande inspiration et quand tu expires, tu ressens une illégerie, une libération petite mais claire, comme si quelque chose en toi avait changé de place. Tenzin remet ses doigts dans le bol, prend quelques gouttes d'eau et les tomber sur la terre entre vous. C'est une offrande, dit-il, à la vallée, à la terre, et tout ce que tu crois que nous porte. C'est une manière de reconnaître que nous n'y sommes pas seuls, que nos fardeaux sont partagés avec le monde autour de nous, et que le monde, dans sa sagesse, c'est comme les transformer en quelque chose de nouveau. Il s'arrête, laissant le silence durer. Te donne le temps de sentir tout le poids, ou peut-être l'absence de poids, de si et moment. Comme nous lâchons prise, dit-il doucement,
Nous ni perdons rien d'essentiel. Nous ni devenons pas vides. Nous créons de l'espace pour la garrison, pour la jeunesse, pour de nouvelles possibilités. C'est une lequin que la vallée m'apprise encore et encore. Si que nous laissons partir revient souvent sous d'autres formes, des formes que nous n'aurions jamais imaginées. Élève les yeux vers le ciel, regardant un pétale descendre, se poser doucement sur la surface de l'eau. Le monde est plein de cycles, murmure-t-elle. Le pétale qui tombe devient la graine de la prochaine fleur. Nos inquiétudes, quand elles sont relâchées, deviennent la terre d'une nouvelle croissance. Elle croise de nouveau ton regard, et elle voit la une chaleur, une profonde assurance. Tu as déjà commencé l'accueil prise, dit-elle. Je le vois, et tu n'es pas seul dans cela. Nous sommes tous des voyageurs qui apprennent à déposer ce que nous n'avons plus besoin de porter. Tu prends une grande inspiration, sentant la vérité de ces mots entrer en toi comme une pierre tombant dans un étang calme, en voyant des ondes de paix dans tout ton être. Tu regardes le bol d'eau, maintenant clair et immobile, et tu comprends que le fardeau que tu avais à porter ces importe par quelque chose de bien plus grand que toi. Tenzin regarde le bol d'eau entre vous, maintenant calme et clair, une fois de plus à ses surfaces parfaitement lisses. Elle ressemble doucement ses mains, soulève le bol, et la lumière du soleil le trappe l'eau, créant de petits arcs-en-ciel qui dansent sur les pierres de la cour. Elle le tient un instant, comme si l'offrait au ciel, pose l'incline monument, laissant l'eau verser sur la terre. Laissant de l'eau qui se coule est doux, comme les dernières notes d'une berceuse qui disparaît dans le silence. Cette eau, dit-elle de sa voix basse, importe ce que nous lui avons donné. Elle apprécie tes inquiétudes, ta douleur, ta peur, et les rendus et la terre sait quoi en faire. Elle les transformera en quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Fais confiance au fait que cela a déjà commencé. Elle pose le bol de qui et te regarde à nouveau. Son visage est toujours aussi paisible. Elle voit un sentiment d'achievement, l'impression que le rituel est terminé, mais que la paix qu'il a apportée reste encore. Tu restes assis là un peu plus longtemps, sentant la douce chaleur du soleil sur ton visage, la fraîcheur de la mousse sous toi. Elle voit maintenant une légèreté dans ta poitrine, une sorte d'espace aérien qui n'était pas là auparavant. C'est comme si tu avais les tombes une cachée invisible, te rendant plus doux et plus ouvert. Tenzin se lève lentement, étirant ses bras comme les ailes d'un oiseau, comme si laquait lui aussi quelque chose. Il te tend la main, et quand tu la prends, il te doucement et te relève. Tu te sens stable, bien ancré, comme si la terre elle-même te soutenait. Il s'arrête, un petit sourire sans cœur, plein d'une joie profonde et tranquille. Tu as bien fait, dit-elle, et je crois que tu te donnes plus d'espace que tu n'y le penses, de l'espace pour le repos, pour les rêves, pour un sommeil qui renouvelle non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Elle se tourne vers un petit chemin qui passe derrière le monastère, et tu le suis, tes pas et légers, ton cœur ouvert. Le soleil est descendu plus bas dans le ciel, posant de longues ombres douces sur le sol. L'air est plus frais maintenant, avec une légère brise qui semble porter l'odeur du jasmin et du pin, s'enroulant autour de toi comme une couverture rassurante. Tenzin te conduit vers un petit bâtiment de pierre caché sous les branches d'arbres anciens. Il est simple, avec un toit incliné et une porte de boiseuse, mais il voit quelque chose d'accueillant en lui. Tu peux entendre le bruit d'une petite fontaine tout proche,
Lo qui bewillen doucement calmem rousseau qui chucot. Il pousse la porte, revelant à l'intérieur une piece faiblement éclairée. La pièce est modeste mais confortable, avec un lit thus recouvert de couvertures épaisses, et un horloge qui a l'air mollo et acculent. Il y a une petite fenêtre, et à travers elle, to pouvoir la dernière lumière du jour jeter une lourderie sur les feuilles de horse. Le brut de la fontaine entre dans la pièce, c'est malin au faible chant des grillons qui commencent leur chanson du soir. C'est ce qui te vaste reposer, dit Tenzin. À ses voix est encore plus douce maintenant, comme la lumière qui disparaît au crépuscule. Il fait un geste vers le lit, I say to ease and secure it. I say to ease acquelli. Il n'y a plus rien que tu aies besoin de faire maintenant, aucun fardeau à porter, aucun pensée à poursuivre. Laisse-toi simplement te reposer. Tu entres, sentant le sol frais de pierre sous tes pieds, pose la douceur du tapis qui couvre le centre de la pièce. Le lit paraît incroyablement attirant, comme si avait attendu tout ce temps. Tu prends un instant pour respirer, pour tu respirer, l'odeur du bois de pin, la légère douceur du jasmin de horse, le son de l'eau de la fontaine. C'est comme si tout dans cette pièce avait été choisi juste pour te faire sentir en paix. Tu t'assieds sur le bord du lit, et au moment où tu le fais, une vague de calme te traverse. Les couvertures sont abaissées at lourdes, dans le bon sens, passises sur tes jambes comme un cocon. Tu t'enfonces dans l'oreiller, sentant qu'il t'attire, et dès que tu le fais, un soupir s'échappe de tes lèvres, un son que tu n'y savais pas que tu retenais. Tenzin se tint à la porte et te regarde avec un sourire bienveillant. Il y a une profonde compassion dans ses yeux, une compréhension silencieuse qui vient au-delà des mots. Repose-toi ici aussi longtemps que tu en as besoin, dit-il doucement. La vallée valera sur toi, et quand tu te réveilleras, tu seras renouvelé. Le sommeil est un cadeau ici, un cadeau qui guérit d'une façon que tu n'y comprends peut-être pas encore. Fais-le confiance. Il recule et referme doucement la porte derrière lui, te laissant seul avec le son de la fontaine et le calme du soir qui s'installe. Tu remontes les couvertures jusqu'à tes épaules, sentant la chaleur se répandre dans ton corps, et tu fermes les yeux. Le lit te tient comme une étreinte serre, et le monde extérieur semble s'éloigner de plus en plus. Tu peux sentir le rythme de ton propre souffle, chaque inspiration apportant du réconfort, chaque expiration apportant le moindre reste d'inquiétude. Le doux filet de la fontaine te traîne plus profondément, comme la voix de la vallée elle-même qui te chuchote qu'il est normal de lâcher prise maintenant, qu'il est normal de t'abandonner à l'ennui. Tu n'y résistes pas. Tu laisses ton corps devenir lourd, s'enfonçant plus profondément dans le lit, plus profondément dans le calme qui t'entoure comme les bras les plus immenses. Et alors que le sommeil commence à t'emporter, tu sens un sourire sur tes lèvres, une petite étincelle de joie comme une bougie allumée au fond de ta poitrine. La dernière chose dont tu te souviens est le son de l'eau, le souffle doux qui entre par la fenêtre, et un seul pétale de cerisier qui descend et se pose sur le sol de pierre et qui tutoie comme une dernière bénédiction. Et puis tu t'éloignes dans le sommeil le plus profond et le plus paisible que tu aies jamais connu, porte par la promesse du renouveau de la vallée, burst dans l'espace de la paix.